Hi everybody, here we're gonna talking about the anatomy of the pharynx, and we will start with the basic information about the definition of the pharynx. This is the pharynx, okay, and it is about a fibromuscular tube that is conical in shape, extend from the base of the skull to the lower border of the cricoid cartilage. The length is about from 12 to 24 cm, and the width is about 3.5 cm, and it is become 1.5 cm at the junction of the pharynx with the esophagus, which is the nervous part of the GIT. So here with me, let's return these informations. So the pharynx is conical fibromuscular tube, okay, and it is يعني الوظيفة ماله أو إنه يعتبر الأبر بارت للجي اي تي سيستم والريسبيراتوري سيستم، فهو الأبر بارت مال اير باسجز والأبر بارت مال فود باسجز. الطول مال فارنكس يقل 12 إلى 24 سم. الامتداد من حد البيس مال سكول وينتهي بالكريكويد كارتلج. ينتهي الفارنكس عندما يكمل مع الإسوفيغس. قلنا العرض مالته هو 3.5 سم، ثم يضيق هذا إلى أنه يصل إلى 1.5 سم لمنطقة الجكشن ما بين الفارنكس والإسوفيغس، يسموها الفارنجيو إسوفيجيال جكشن. تعتبر هي النيرفس بارت من الجي اي تي سيستم ما بعد الابندكس. Now the other thing we're gonna talking about it is the structure of the pharyngeal wall. As shown here in these pictures, the first يعني احنا راح نتكلم من الميديالي من medially to the laterally. So the first layer in the pharynx will be the mucosa. This is the mucosa. And the second layer will be the pharyngeo-basilar fascia, which is called also the pharyngeal aponeurosis. This one in the green. The third thing after the mucosa and the pharyngeo-basilar layer is the muscular layer. And the fourth thing is the buccopharyngeal fascia. Here is the structure of the wall of the pharynx, and I will comment on this layer, which is the muscular layer. It is composed of two groups of muscle, the intrinsic group and the extrinsic group. Regarding the extrinsic group, we have a superior constrictor muscle, middle constrictor muscle, inferior constrictor muscles. And I will show you in here more obviously in these pictures. This is one is superior constrictor muscle, this is the middle, and this is the inferior constrictor muscle. It's from the pharyngeal wall, and it's considered to be an extrinsic group of muscle. And here talking about the intrinsic group. This is one stylopharyngeus or pharyngeus is from the stylotubrosis to the pharynx, and this one here is the palatopharynx. It's from the palate to the pharynx, and here we have salpingopharynx. Okay, so the structure again is a mucous membrane from inward to outward, or from medially to laterally. Mucosa we have, and then we have pharyngeo-basilar fascia, which is called also the pharyngeal aponeurosis, muscular cords, and it is composed of intrinsic and extrinsic group. We talk about them, and we have buccopharyngeal fascia. After that, we're gonna talking about the Walder rings. This is the Walder rings. This is about collection of lymphoid tissue that is scattered through the pharynx, and it is collect as masses. And for example of these Walder rings, we have the nasopharyngeal tonsil, which also called the adenoid, and we have this is the adenoid. This is the adenoid, and we have this one which is called the palatine tonsil, and this one is called lingual tonsil, and we have other things like pharyngeal nodule and lateral pharyngeal arcs. We're gonna talking about them. يعني باختصار الوالدر رينجز هي عبارة عن ليمفويد تيشيو يكون منتشر خلال الفارنكس على شكل كتل لمفاوية. So it is a lymphoid tissue
scattered through the pharynx منتشر خلال الفارنكس. هاي النسيج الليمفاوي يكون aggregate على شكل ماسز، وهاي الماسز تكون منتشرة بالفارنكس مثل ما شفناها بالصورة، اللي هي تشمل ما يلي. بعد ما عرفناها نشوف إيش هي الأدينويد اللي يسموها النيزوفارنجيال تونسل، والبلاتاين تونسل اللي هي كلنا نعرفها، واللينجوال تونسل، وكذلك we have التيوبال تونسل اللي راح موجودة بالنيزوفارنكس باللاترال وول في مكان راح نتكلم عليه يسمونه الفوسا اوف ريزن مولر، اللي هي أكثر مكان يصير بيها سرطان، راح نتكلم عليها بعد شوية. وعندنا اللاترال فارنجيال بانس، وبالإضافة إلى النوديول موجودة بالبوستيريور فارنجيال وول. فقط تعرفوا التعريف والأمثلة على هاي الدايرينجز. مثل ما قلنا أو راح نحكي إنه مثل ما نشوف بالصور إنه هاي هي الفارنكس. It will be divided in the nasopharynx موجودة خلف النيزل cavity، oropharynx موجودة خلف oral cavity and laryngopharynx خلف اللارynx. بسم الله نتكلم هون إيش عندنا النيزوفارنكس. النيزوفارنكس يعني فيما بعد إيش راح نتكلم يعتمد على الإيماجينيشن، لازم يكون عندكم خيال على مود تفتهمون. فهذا هو النيزوفارنكس، هذا هو النيزوفارنكس موجود خلف النيزل كافتي. هذا الجزء يقول إنه راح يمتد من البيز مالسكل وراح ينتهي بالسوفت بالت. بينه الروف مالته هوني راح يسمونه بيزو سفينويد أند بيزو أوكسيبيتال، اللي هو جزء من السكال. هذا الروف تمام. الفلور مثل ما نعرف هو السوفت بالت. كذلك بينه اللاترال وول اللي هو إشني اللاترال وول راح يكون 100% مكان وجود الأستاكيان تيوب، هوني مكان وجود الأستاكيان تيوب. وكذلك إنه عندنا البوستيريور وول يعني خلفه راح يكون عندنا الأتلس فيرتبرا. هاي مجرد يعني تتخيلوا لي راح نجي نقراها. فالابلايت اناتومي انه يعتبر النيزوفارنكس هو الابر موست بارت اوف ذا فارنكس، هو الجزء العلوي من الفارنكس. فايش يسمونه ايبي فارنكس، او يسمونه ايضا بوست نيزل سبيس. ليش؟ لانه موجود خلف النيزل كافيتي. it lie behind the nasal cavity. فهيانو زين سوري اوكي. فموجود خلف النيزل كافيتي يسمونه بوست نيزل، وموجود هو الأبر بارت فيسمونه الإبيفارنكس. قلنا الامتداد مال النيزوفارنكس هو من البيس مال سكل وينتهي بالسوفت باليت. بينو هي كافيتي بها روف، قلنا يتكون من جزء من السكل يسموها بيزو سفينويد أند بيزو أوكسيبيت. والبوستيريور وول هي الفقرة الأولى اللي هي الأطلس فيرتبرا، واللي يغطيها اللي بري فيرتبرال مسل أند فيشيا. بري يعني قبل، فالبري فيرتبرال مسل أند فيشيا. فأخذنا الروف، أخذنا الفلور، أخذنا البوستيريور وول. طبعا الفلور احنا قلنا يتكون من السوفت باليت، لكن هذا انتريورلي. أما بس بوستيريورلي يعني راح يكون أكو فراغ. هذا الفراغ يسمونه النيزوفارنجيال اسمس. الانتيريور وول راح يكون هو الجزء الخلفي مال النيزل كافيتي. ايش هو الجزء الخلفي مال النيزل كافيتي؟ يعني هو راح يكون البوستيريور كواني، ويتكون من البوستيريور بوردر مال النيزل سيبتمز، وكذلك البوستيريور اسبيكت مال النيزل تربينيت والنيزل مينيتس. فإن شاء الله تكون واضحة. قبل ما أجي على اللاترال وول راح أراجع لكم هي مراجعة سريعة إنه تعرفوا لي سوري وين الليزر فهوني إنه عندنا روف اللي هو البيزو سفينويد بيزو أوكسيبيتال. تعرفوا لي الفلور هو قدام، هذا عندنا سوفت باليت، لكن ورا عندنا فراغ يسمونه النيزوفارنجيال اسمس. تعرفوا لي البوستيريور وول هو الفقرة الأولى الأطلس واللي ما يغطيها من بري فيرتبرال مسل أنفيشيا. وكذلك بعد ما عرفتم هاي الأشياء أجل عندنا اللاترال وول راح نتكلم عليه.
اللي هو موجود بينه الاستيكن تيوب. يعني شوفوا اللاترال وول هذا هو موجود بينه الاستيكن تيوب. الاستيكن تيوب راح يكون مبتعد عن يعني عن هاي التربينيت، عن الانفيريور تربينيت، كان يبتعد هون الاستيكن تيوب عن الانفيريور تربينيت. مثل ما تعرفون هاي هي الانفيريور تربينيت، يعني يبعد مسافة 1.25 سنتيم. So it's 1.25 cm posterior and behind the inferior the posterior end of the inferior sphincter or turbinate, and this ostecan tube opening، هذا الاوستيكن تيوب opening above it فوقه هاي الاوبننج فوقه and behind it اكو فد ريجيتس. هذا راح يسمونه ما يلي يسمونه التورس تيوباريس. تورس تيوباريس هذا التورس تيوباريس. تمام. بعد behind and above the torus tubaris خلفه فوقه اكو فد ريسس او depression راح يسمونه الفوسا of Rosenmel. فوسا of Rosenmel اللي هي قلنا موجودة بيها tubular tonsil مثل ما ذكرنا بالوالتر رينجز، وتعتبر هذه مهمة لأن أكثر مكان لوجود الكانسر. تمام. من هاي المنطقة مال تورس تيوباريس إلى حد الفارنكس راح يمتد عندنا فد هكذا تيوب بينه عضلة يسمونه التيوب، راح نتكلم عليه هوني. وينه؟ هي يعني يسمونه السالبينجو فارنجيال فولد. كلمة سالبينجو يعني تيوب، يعني من الأوستياكن تيوب، والفارنجيال يعني من إلى الفارنكس، من وإلى. راح أقرأها بعد ما وضحناها شوية بالصور. إنه اللاترال وول مال النيزوفارنكس بينه مثل ما قلنا الأوبننج مال الأوستياكن تيوب. تمام. الأوبننج مال الأوستياكن تيوب، وهاي الأوبننج راح تكون على مسافة 1.25 cm خلف البوستيريور إند، يعني النهاية الخلفية من الانفيريور تيوب تربينيت اللي هي موجودة باللاترال وول مال النيزل كافتي. الباوندري يعني فوق وخلف هذه الأوبننج نسميها التورس تيوباريس، يعني هذا هو عبارة عن elevation، وخلف هذا الإليفيشن وbehind it قلنا أكو فدريسس or depression سميناها الفوسا of Rosenmel، and this is the commonest site for cancer or origin of carcinoma. وطبعا مثل ما قلنا عندنا فدريجيد يمتد من اللور end مال هذا الإليفيشن اللي سميناه التورس تيوباريس وينتهي باللاترال وول مال الفارنكس. فايش راح نسمينه سالبينجو فارنجيال فولد، اللي راح يكون هذه الفولد تحتوي على سالبينجو فارنجيال مسل. ان شاء الله تكون واضحة. بعد ذلك راح نتكلم على الادينويد. الادينويد هي احد الوالتر رينجز اللي ذكرناهم، يعني عبارة عن ليفويد تيشو موجودة بالنيزوفارنكس في منطقة التقاء، يعني بالضبط اذا نرسمه هوني منطقة التقاء الروف مع البوستيريور وول تكون هون موجودة. هذه مكان وجود الادينويد. Situate at the junction of the roof and posterior wall of the nasopharynx. الادينويد هي ما ماس، يعني ماس رسمية، هي عبارة عن vertical edges or ridges من الليمفويد tissue and separated by this one is a cleft. إذن هي عبارة عن rigid عواميد من الليمفويد تيشيو مفصولة عن بعضها البعض بواسطة الكليفتس. And it is covered by the same epithelium of the nasal cavity اللي هو ciliated columnar epithelium مع respiratory system. تعتبر الأدينويد يعني مختلفة عن التونسل العادية أنه ما تحتوي على كابسول، ما تحتوي على كريبتس. ثم يصير الدرينج مال هاي الادينويد اما directly الى الابر جاكولار نود
or indirectly عن طريق retropharyngeal and parapharyngeal lymph nodes and then to the deep upper jocular nodes. هوني أيتكلم على الإبيثيليوم، فقد تعرفون إنه هو pseudostratified ciliated columnar epithelium is the same upper respiratory system and lymphatic drainage قلنا أما directly into the upper deep cervical lymph node or indirectly through the retropharyngeal and parapharyngeal lymph node. And here then we're gonna talk about the function of the nasopharynx. The first function is related to the respiration, okay? Because it is a conduct of air after it has been warmed and humidified inside the nasal cavity. احنا من البداية قلنا هي عبارة عن part من respiratory system. السكند فاكشن انه النيزوفارينكس يساعدنا بالهيرينج. ايش شلون النيزوفارينكس راح يساعدنا بالهيرينج؟ يقولكم انه مثل ما قلنا بالlateral wall of the nasal pharynx there is an Eustachian tube, and this Eustachian tube is very important for ventilation of the middle ear. So it's play a role in equalization of the air around the tympanic membrane, and this is an important function for hearing. The other thing is for speech, يعني voice production. How for speech or voice production؟ عن طريق إنه يعتبر resonating chamber. It's like the sinus. Other things is for swallowing. For swallowing how؟ يقول إحنا عندنا nasopharynx ثم oropharynx. فإحنا عن طريق التحكم بالsoft palate that could be يعني إنه يصير به elevation against the posterior pharyngeal wall. فراح يصير عندنا نعمل cut، نعمل boundary ما بين النيزوفارينكس وما بين الأوروفارينكس. فهذا كلش مهم في عملية السوالوينج، في عملية الفوميتينج، حتى لا يروح الفوت على الريسبيراتوري سيستم بواسطة هاي الميكانيكية. إذن له دور في الريسبيريشن عن طريق الكونتاكت، له دور في الهيرينج عن طريق الايكواليزيشن اوف اير حوالين التمبانيك ممبرين من خلال الستيكني تيوب اوبننج، له دور في السوالوينج عن طريق الاليفيشنز اوف ذا سوفت باليت، وكذلك له دور في الفويس برودكشن عن طريق الريزونيتنج تشامبر، and also مهم في عملية الدرينج of mucus that is produced in the nose. يعني بعد احنا ما يصير عندنا secretions of mucus in the nose، ما كله راح يطلع anteriorly، جزء كبير راح يروح إلى النيزوفارينكس يصير بينه درينج هنوك. تمام، إن شاء الله تكون واضحة. بعد إيش عندنا؟ عندنا الأوروفارينكس. الأوروفارينكس هو هذا البارت عندنا هوني، يمتد من الليفل مال هارت باليت وين راح ينتهينا بالهايد بون هذا الليفل. فمثل ما نشوف نتخيلوا انه posterior wall مالته هو راح يكون second and upper part of the third vertebra، والanterior wall الانتيريور وول راح يكون بينه جزئين. الجزء العلوي هو ديفيسيت مثل ما قلنا، يعني مثل النيزوفارينكس ما قلنا، هم يسمونه أوروفارينجيال إسمس. تمام. والجزء السفلي هو راح يتكون من هذا posterior part من التونج من الانجوينال الليمفنويد also. زين، اللاترال وول راح يكون عندنا التونسل، واللور بارت راح يكون عندنا الإبيجلوتس وكذلك الإبيجلوتيك فارنجيال فولد. هاي فقط مجرد حتى تاخذون يعني إيميجينج وتخيل عن الموضوع حتى نجي نقرأه. فالاناتومي of the oropharynx. الأوروفارينكس يقول extend من الهارد باليت وينتهي إلى الهايود بون. هو موجود behind or opposite للأورال كافيتي. الاتصال ما بين الأورال كافيتي مع الأوروفارينكس
عن طريق شيء يسمونه الأوروفارنجيال إسمس. فحتى تتخيلوها، هذا هو خلف هوني، هذا الخلف كله هو أورال فارنكس، وهذا هو الأورال كافيتي. هذا هو الأوروفارنجيال إسمس، هو منطقة الارتباط بيناتهم أو الاتصال. يقول لك إنه هذا الإسمس يعني فوقه راح يكون أكو سوفت بليت. منطقيا هذا الإسمس فوقه عندنا سوفت بليت، والبيلو هو الأبر سيرفيس مال التونج، وتحته عندنا الأبر سيرفيس مال التونج. تمام. وعلى جهتين عندنا التونسيلر بيلر اللي هي يسموها البليتو جلوسال ارش، راح نحكي عليها بعد شوية. زين، الباوندري اوف ذا اوروفارينكس. أول شي نبتدي بالبوستيريور وول. مثل ما قلنا البوستيريور وول راح يتكون من second vertebra and upper part of the third cervical vertebra. الانتيريور وول قلنا above عندنا deficient اللي سميناه الإسمس، وبيلو راح يكون عندنا البيس of the tongue والبوستيريور circumvallate papilla. هذا هو البيس of the tongue، هذا هوني، وهذا هو البوستيريور circumvallate papilla. بعد إيش عندنا؟ عندنا اللينجوال تونسل موجودين، يكون موقع لي جوا هوني. وبعد اللينجوال تونسل يكون عندنا منطقة يسموها الفاليكولي. هذه هي الفاليكولي. الفاليكولي هي بالضبط عبارة عن depression موجود ما بين البيز اوف التونج، ما بين الانتيريور سيرفيس مال الإبيجلوتس، ويكون الجهة الميديالي مالتها يسموها يعني فد فولد يسموها جلوسو إبيجلوتيك فولد، من اسمها من التونج فجلوسو إلى الإبيجلوتس، جلوسو إبيجلوتيك فولد فاكيولي. زين، فالفاكيولي هي عبارة عن كاب شيب ديبريشن موجودة ما بين البيز مال التونج والانتيريور سيرفيس مال الإبيجلوتس مثل ما وضح بالصورة. الميديالي الباوندري ماله مثل ما قلنا شيء فد فولد يسموها جلوسو إبيجلوتيك فولد، واللاترالي يسمونه فارنجيو إبيجلوتيك فولد، من الفارنكس هون إلى الإبيجلوتس فيسمونه فارنجيو إبيجلوتيك فولد. هاي تكلمنا على البوستيريور وعلى الانتيريور وول مال الأوروفارنكس. هنجي نتكلم على اللاترال وول. مثل ما نعرف إنه اللاترال وول هو إيشني؟ هو البلاتين تونسل، والانتيريور بيلر والبوستيريور بيلر. احنا بالضبط عندنا سوفت باليت فوق وعندنا تونج، فمن السوفت باليت عندنا انتيريور بيلر ينزل وبوستيريور بيلر يكونون بشكل دايفرشن، ويخلقون جوا راح يخلقون فد triangular depression. it's called a tonsillar يعني space أو tonsillar يعني بيت. هذا التونسلر بيت تقعد بينه البلاتين تونسل. زين، فيقول إنه اللاترال وول يتكون من بلاتين تونسل anterior pillar and posterior pillar. الانتيريور بيلر هو منو؟ هو الانتيريور باليتو جلوسال ارك، والبوستيريور بيلر هو الباليتو فارنجيال ارج. سو انتيريور من الباليت إلى الجلوسس، أما البوستيريور هو من الباليت إلى الفارنكس، باليتو فارنجيال ارك. فالانتيريور والأوستيريور بيلر اللي هو مثل ما قلنا باليتو جلوسال أم باليتو فارنجيال ارك يكونون diverge from the palate، وراح يخلقون لنا فد triangular depression يسمونه التونسلر بيد أو التونسلر فوستا اللي راح تقعد بينه البلاتين تونسل. يقول الباوندري ما بين الأوروفارينكس والهايبوفارينكس أو اللارنجيوفارينكس هو مثل ما قلنا الإبيجلوتس بالصورة، وكذلك الباليتو أو فارنجيو إبيجلوتيك فولد، يعني مثل ما هون واضح. هون الإبيجلوتس هذا هو النيزوفارينكس، وهذا هو الهايبوفارينكس أو اللارنجيوفارينكس. فالباوندري ما بيناتهم راح ينخلق بواسطة الإبيجلوتس والفارنجيو إبيجلوتيك فولد.
راح نتكلم هوني على anatomy of the tonsil. التونسل هي يعني two in number, oval in two in number, and they are oval in shape. طبعا موجودين عندهم lateral wall و anterior medial wall و upper wall و middle wall. فهو عنده يعني lateral and medial wall وعندهم upper and middle wall. أوكي زين. يقول إنه ال actual size of the tonsil is bigger than the one that is appear. يعني الحجم الحقيقي أكبر ما بنلاحظه. ليش؟ لأن هي بيها امتدادات، بيها extension above يعني upward عنده امتداد مع soft palate، ومن جوا عنده امتداد مع البيس مع التانك، وانتريالي بيه عنده امتداد مع البليتوغلسال أو الارك اللي هو سميناه anterior arc. Okay, we're gonna continue with the medial surface and the lateral surface of the tonsil. And here, regarding the medial surface of the tonsil, it is covered by stratified squamous epithelium that is not keratinized. And this tonsil, when it's covered here by this epithelium is deep inside the tonsil, and it forms what's called the crypt. In the upper surface of this tonsil, there is a one large crypt that is called the crypta magna. And this crypta magna is mean the largest crypt. It is from which the secondary smaller crypt will be raised. And regarding the lateral wall of the tonsil, it is formed by fibrous capsule. And this capsule will separate the tonsil from the tonsillar bed, and that is of two important clinical points. The first is through the tonsillectomy راح يكون بإمكاننا أن نزيل التونسل من الفوسة simply. والشغلة الثانية اللي يفيدنا هذا الفايبرس كبسول عن طريق انفصاله عن الفايبرس أو البلاتين فوسة أوربيت عن طريق الألولار تيشو، إنه إذا تكون وتجمع البص بهذه المنطقة ما بين التونسل وما بين التونسلار بيد راح يتكون عندنا البري تونسلر abscess. The medial surface of the palatine tonsil, it's covered by non-keratinizing stratified squamous epithelium, and this epithelium will dip into the substance of the tonsil and will form crypts حوالي 12 إلى 15 in number. One of the crypts that is situated into the superior part or upper part of the tonsil is very large and very deep, and it's called the crypta magna, and it is a main crypt from which secondary crypts will form. الكريبتس محتوياته هي عبارة عن cheesy material. A cheesy material consists of the following: food, debris, bacteria and epithelial cells. وهذه ممكن يصير بيها expression بمجرد الضغط على anterior pillar. This is all that is related to the medial surface of the tonsil. And regarding the lateral surface of the tonsil, it is formed by a fibrous capsule, and there is a loose alveolar tissue
separate the fibrous capsule from the bed of tonsil, or what's called the tonsillar fossa. And this separation is important على مود يكون عندنا easy excision of tonsil خلال التونسيلكتومي، وكذلك مكان لتكون البريتونسيلر pus أو abscess. The bed of the tonsil. This is the tonsil and this is the bed of tonsil. It consists of two muscles. The first is superior constrictor muscle, which is one of the extrinsic muscle of the pharynx. And the other muscle, which is the styloglossal muscle, which is one of the intrinsic muscle of the pharynx. And here there is a relation to two structure, which is 8 cranial nerve called glossopharyngeal nerve and a bone process called styloid process. And there is condition in which there is enlargement of this process. It's called a stylegia. And this structure can be approached through the tonsillectomy. بالنسبة لي blood supply of the tonsil عن طريق ما يلي. فالنيمونيك يسمونه love father and mother. The L is for lingual artery, and the A is for facial artery, and the A is for ascending pharyngeal artery, and the M is for maxillary artery. هذا هو الاكسترنال كاروتيد artery. راح ينطينا هذا البرانج اللي يسمونه الاسcending pharyngeal artery، وهذا هو الفاشيال artery راح ينطينا هذا الاسcending palatine artery، وهذا التونسيلر برانج of facial artery. على طول عندنا ascending palatine artery، فلازم يكون عندنا descending palatine artery اللي راح يكون منشأه من الماكسيلاري artery، وكذلك أكو برانش صغير من اللينجوال artery. again blood supply the tonsil is يعني tonsillar branch من الفيشل artery، وكذلك other branch من الفيشل artery هو ascending palatine artery، ومن عندنا ascending palatine artery عندنا descending palatine artery من الماكسيلاري artery، وكذلك الاكسترنال كاروتيد artery راح يعطينا ascending pharyngeal artery بالإضافة إلى dorsal lingual branch من lingual artery. الفينس درينج عن طريق البارا تونسيلر فين اللي راح يرتبط مع الفيشيال فين والفارنجيال فينس بلاكسس. الليمفاتيك درينج كالعادة إلى الأبر جاكولار تشينز، وخاصة في الليمف نود يسموها gastric or tonsillar node. We're going to talk about retropharyngeal space. The retropharyngeal space is lie behind من اسمه the retro is mean behind or posterior. Pharyngeal space it lie behind the pharynx. It's lie between the backopharyngeal fascia and the prevertebral fascia. This is the pharynx, and the wall of the pharynx, as we mentioned, it is covered here or consists of backopharyngeal fascia, and the posterior wall of the pharynx is formed by prevertebral fascia. Between these fascia, which is the backopharyngeal, and this fascia, which is the prevertebral fascia, there is a space called retropharyngeal space because it lies behind the pharynx. This space is extended from the base of the skull to the bifurcation of the trachea. And there is fibrous rive
that is divided the retropharyngeal spaces into two lateral compartments, and each compartment is well composed of retropharyngeal note that is usually disappear at the third or fourth year of life. There is communication between this retropharyngeal space with her other space called parapharyngeal space that we will discuss it later. Okay. If there is infection here in this space, it can be descend down to the mediastinum because we say that it is extend to trachea. So the infection here could be extend to mediastinum. We're gonna talking about the prevertebral space. Prevertebral space, it is a space lie between vertebral bodies here posteriorly and the perivertebral fascia here anteriorly, so space between them is called prevertebral space. What's important here, it is extended from the base of the skull to the coccyx, so it is along the spinal cord. Any vascular action here, it will form an abscess. The abscess in the prevertebral space, it will be appear in the midline, while the abscess that occur in the hair retropharyngeal space, it occur unilateral, not in the midline. And this point is important clinically to differentiate between the location of the abscess. إن شاء الله تكون واضحة. بعدين نيجي إلى parapharyngeal space. At the beginning, I want you to take an idea what is the parapharyngeal space. So I will show you a picture. Sorry, just a minute. Okay, this is the parapharyngeal space. This is the location. It is lie beside the pharynx, so it's called para, mean beside the pharynx. Okay, and it is divided into anterior and posterior part through the styloid process. Okay, and the interior part here, medially it's related to oral cavity to the tonsil, and laterally it will related to pterygoid muscle, while the posterior part of the tonsillar or parapharyngeal space, medially it's related to oropharynx, and laterally it will related to parotid gland, pterygoid muscle, and we will discuss that now. So, the parapharyngeal space, it is a pyramidal in shape. The base of it is at the level of the base of skull, and the apex of it's at the height point, as I shown here in the picture. It's a pyramidal in shape. This is the base with the base of skull, and this is the apex with the hyoid point. Talking about the boundary and relations of the parapharyngeal space, medially with buccopharyngeal fascia. I mean, it will related medially to the pharynx, lateral wall of the pharynx. Posteriorly with prevertebral fascia and the cervical process of the vertebra,
and laterally with the medial pterygoid muscle, mandible, and deep surface of the parotid gland. Styloid process divide this space into anterior and posterior compartment. The anterior compartment medially it will related to the tonsilla fossa, and laterally it is related to medial pterygoid muscle. The posterior compartment it related medially to lateral pharyngeal wall and laterally to parotid gland. What's important is the posterior compartment of the parapharyngeal space because it contains the carotid artery, jugular vein, and the 9, 10, 11, 12 coronary nerve in addition to sympathetic trunk. The function of the oropharynx is like the oropharynx like the nasopharynx is conduct or tract for passage of air and food, and also have important root in deglutitions, which is mean the chewing, and also important role for taste because it's contain the pulse in the base of the tongue and soft palate and anterior pillar, and also important in speech production and in immunity through the presence of Waldeyer rings. B lymphocytes present inside the follicles, and will produce the antibody, especially the IgA. And T lymphocyte is cell-mediated immunity against a virus microorganism. إذن وظيفة في الباسجز، وظيفة بال chewing أو swallowing، وظيفة للتذوق لأنه يحتوي على البرائم الذوقية البادز، ووظيفة بالسبيتش برودكشن، ويلعب دور أيضا مهم في الإميونيتي. The last topic we're going to talk about it is laryngopharynx, which is called the hypopharynx. The hypopharynx is the lowest part of the pharynx, and it's lie behind the larynx. It extends from hyoid bone, and its end at the level of cricoid cartilage. It lies behind the C3, C4, and C5. Clinically, it's composed of 3 regions: the preform, the piriform region, the postcricoid region, and the posterior pharyngeal wall regions. كلش مهم تاخذون فكرة عن هاي الأماكن بالصورة على مود راح نحكي عليها بعد شوية. This region here is called the piriform fossa, and this region here is called the postcricoid fossa, and there is other region called the posterior pharyngeal wall. These are parts of the hypopharynx or laryngopharynx. Regarding the piriform fossa, which is this one here, this one, it's lie on either side of the larynx, and it is extent from the pharyngeoepiglotic fold. This fold is separate the oropharynx from the hypopharynx and to the level of the esophagus. Laterally, it's bounded by thyroid membrane and thyroid cartilage, medially with aryepiglottic fold and posterior lateral surface of arytenoid and cricoid cartilage. So from here above we have an pharyngeoepiglotic fold from the pharynx to the epiglottis, and below we have the esophagus, and laterally we have here
the cricoid cartilage, thyroid cartilage and thyroid membrane. Medially, we have epiglottic hair fold and epiglottic cartilage and cricoid cartilage. This is the boundaries. And the piriform sinus is important to form a lateral channel of food. And a foreign body can stick here in this fossa. And what is important also clinically, that is in the submucosa of the piriform sinus, there is a nerve called internal laryngeal nerve. And during surgery, we can anesthetize this nerve. And also during presence of cancer, it can refer the piriform fossa to the ear. And this area is usually supplied by lymphatic that is then drained into cervical lymph node. Regarding the other area, which is the postcricoid region, this region here, the postcricoid region, the anterior wall of the laryngopharynx. It's lie between, from its name cricoid, so it's lie between upper and lower border of cricoid lamina. And it is common site for cancer in the female with history of Plummer-Vinson syndrome. And finally, the posterior pharyngeal wall, it extends from the hide bone to the cricoarytenoid joint. We're going to hear talking about the Killian dehiscence. You have to know that we have inferior constrictor muscle that composed of two parts, that is thyropharynx and the cricopharynx. The thyropharynx have oblique fibers. The cricopharynx have a transverse fibers. So inferior constrictor muscle, two part, thyro and cricopharynx. This one is oblique and this one is a transverse fiber. Between these two parts, there is a gap. Here, there is a gap. It's important because it's liable for perforation during esophageoscopy and for herniation to form the pharyngeal pouch. Lastly, we're going to talk about the functions of the hypopharynx. It's important, like the nasopharynx and oropharynx, as a conduct and a pathway for the passage of air in foods, and for speech production, and for deglutitions, and also have a coordination between the pharyngeal muscle and the cricopharyngeal sphincter. Any failure in this coordination, it will lead to diverticulum. And thank you for listening.